Jununi digrim zixmo palanges changmala jule tene kazuk ngata Ladakh se junugun dangdering ringsla mixale tene ngata lopchan natsokshik lena jate lasni skaps natsokshik ngata lena jate nyotenok ne lopchan soso nenches ne tene skaps nang lobsgyu nang tene shizgyama mangpujik spelchis nang yampo jan junugun nang tene lamston jat khane chulla ngata chaglas jadanok songpa tene diring ngata jununi digrim menangas kundon pangajiskyo justo Dr. Tsering Spalzumle tene college director of physical education and sports onglechu tene ngera changmi sangonla degree mena gasushinang jile tene Dr. Spalzumle ta ngata junugune hami chevenanga jan ngerang siletus lang tene skaps na chokshik ge score lang ta gyusang shkeda meto panglechu songpasang ta daxi ringslang ta skaps na chokshik bingte onok spang nija gunya ngata ngon lashkyot kan gon lopchan soso jignen spa lamston jigi chulang ata roxkyot na panglechu songpa mams Spalzumle ta ngerang e gomata lobjong eskola mola jat na lobjong kani jaspinong lechu kasa nga chikpa na nga pa chupe dumkhar korang na spinia kasale ini destina jenwia selection yale jenwia tukpa na chuknis pa chupe spinia chuknis vesting na dana dinna ngati le college EGM college la sis yale kasale ini nyambo silsana sekmola hostel la tukpan spinia yale ini destina nagpur la BPH chosiam kasale ini destina danna ka master rangchos ini destina PhD Pondicherry University na chos kasal tene da Dr. Spalzumle te butin bangle chunga ta PhD chen samkhanbo ngata physical education nang ko ya physical education nang ko ngata BPed nang master gunche jerkhanbo ngera ngon la ngata thukdo chik chokshik yotte na yasting ne gyushket goma danna samatne physical education interest dinna college sana yot pini ame kasa ma danna patek pat metpin ta chi chogo se jerkan po patek metpin ame kasane chiwa jana de chana ngata askene na physical education field yang chana 12 13 yang changyan ne phamale ngado pat ma song yame ne ini kerena derting na kenana ngata askene na graduation thing na BPed jerkan chi chochan jerkan chi jana yar kasa ini jesbana danna graduation thing na azuk BPed jo Nagpur la song ne kasa entrance circa dupna kazuk shik dupin ngata ngerang BPed halal bachelor of physical education ngata lobjong wajada shkeda chikna yampo BPed chana dupin me entrance dupin marde chana thugu mangbo nene nupa BPed tipia ek have been measured and very responsible. Details of these have been shared with you over the past few days through our various press briefings. What has also happened is that there is a significant amount of misinformation that is being undertaken from the other side. And as a professional military organization, we thought it is also our duty to dispel those misinformation aspects, as also state the facts of the case as they stand. Towards that, I will now hand over to my colleague, Colonel Qureshi. नमस्कार। अब मैं आपको पाकिस्तान की मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन के बारे में अवगत कराऊंगी। पहला, पाकिस्तान ने यह क्लेम किया कि उसने अपने JF-17 से हमारे S-400 व ब्रह्मोस मिसाइल बेस को नुकसान पहुंचाया, जो कि बिल्कुल गलत है। दूसरा, उसका यह भी मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन था कि हमारी एयरफील्ड्स जो कि सिरसा, जम्मू, पठानकोट, बठिंडा, नलिया और भुज में है, ये उसका मिस इन्फॉर्मेशन भी बहुत गलत है। तीसरा, पाकिस्तान के मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन के मुताबिक हमारे एम्यूनिशन डम्प्स जो चंडीगढ़ और बियास में है उसका डैमेज हुआ, यह भी बिल्कुल गलत है। हमने आपको मॉर्निंग ब्रीफिंग में बताया था विद फैक्ट्स एंड फिगर के साथ कि ये सारी चीजें बिल्कुल सही सलामत हैं। अब मैं आपको बताना चाहती हूं कि पाकिस्तान के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात की गई थी कि उनके सीनियर मिलिट्री ऑफिसर्स जो कि पूरी तरह से ये भ्रामक हैं और तथ्यों से दूर हैं कि पाकिस्तान की ओर से ये झूठा आरोप भी लगाया जा रहा है कि भारतीय सेना ने मस्जिदों को नुकसान पहुंचाया। मैं इससे बिल्कुल स्पष्ट करना चाहती हूं कि इंडिया इज ए सेक्युलर नेशन और हमारी सेना भारत के कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज की एक बहुत प्यारी झलक है।
इंडियन आर्म फोर्सेस ने पाकिस्तान को बहुत भारी नुकसान पहुंचाया, उनके मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर्स को, चाहे वो लैंड एसेट्स हो या फिर उनके एयर एसेट्स। यही नहीं, इंडियन आर्म फोर्सेस ने पाकिस्तान की एयरफील्ड्स स्कर्दू, जकोबाबाद, सरगोदा और भुलारी को बहुत नुकसान पहुंचाया। इसके अलावा पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम, रडार सिस्टम, उनको भी एयर स्पेस में अनटेनेबल किया। यह भी बताना चाहती हूं कि लाइन ऑफ कंट्रोल के पास पाकिस्तान के कमांड एंड कंट्रोल लॉजिस्टिक इंस्टॉलेशंस और उनके मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर्स, मिलिट्री पर्सनल्स का इतना भारी नुकसान हुआ कि पाकिस्तान की ऑफेंसिव व डिफेंसिव कैपेबिलिटी को नष्ट कर दिया गया। अंत में मैं फिर से ये बात दोहराना चाहूंगी, इंडियन आर्म फोर्सेस पूरी तरह से तैयार है, सतर्क है और भारत की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा के लिए पूरी तरह से कमिटेड है। धन्यवाद। जय हिंद। So several attempts were made by Pakistan on spreading a misinformation campaign, as we have seen for the last few days. There were attempts made to say that our S-400 at a northern base was destroyed, which was completely false, and that it was destroyed by a JF-17, it was a false information. Also that the BrahMos installation was attacked and it was destroyed was false. The destruction of airfields at Srinagar, Jammu, Pathankot, Bhuj, Nalia, etc. was also a false claim. The forward ammunition dump at Chandigarh and Beas are also fit and fine, and we showed you these in the photographs in the morning briefing today. Also, there was a certain different way of miscampaign that the Pakistan conducted by its press conferences, which was conducted in a manner which were completely misleading and devoid of facts. Pakistan has been spreading fabricated allegations that the Indian armed forces have targeted mosques. Let us make this very clear here that India is a secular nation and the Indian armed forces are a reflection of our constitutional values. We hold every place of worship of all faiths in the highest regard. Our operations have been aimed exclusively at terrorist camps and facilities being used for anti-India activities. No religious sites, I repeat, no religious sites have been targeted by the Indian Armed Forces. Over the past few days, as we have seen, Pakistan has suffered very heavy and unsustainable losses after it has given us an unprovoked attack on our installations. It has suffered losses in both land and air. There has been an extensive damage to the crucial Pakistani air bases like Skardu, Sargodha, Jacobabad and Bholari. In addition, a loss of AD weapon system and radars made the defense of Pakistani airspace untenable. Across the line of control, extensive and precise damage to military infrastructure and command control centers and logistic installations. In addition to that, 2 military personnel had led to complete breakdown of its defensive and offensive capability and also Pakistani morale. In conclusion, let me reiterate that whilst we will be adhering to the understanding that has been reached today, that is the Indian Army, the Indian Navy and the Indian Air Force, we remain fully prepared and ever vigilant and committed to defending the sovereignty and integrity of the motherland. Every misadventure by Pakistan has been met with strength and every future escalation will invite a decisive response. We remain fully operationally ready to launch whatever operations may be required in defense of the nation. Thank you very much, ladies and gentlemen. Thank you. With that, we come to the closure of this briefing. Thank you very much. Chali.
तो ये मिनिस्ट्री की तरफ से ये सीधे तौर पर तो ये मिनिस्ट्री की तरफ से ये सीधे तौर पर तो ये मिनिस्ट्री की तरफ से ये सीधे तौर पर Kerana galtes ngata net clear chana ngata di assistant professor muni pia eligible chajan joya mane o jarif danna ngata kera net yang ngata top 10 jos pa jarif tang pa man jarif yang danna jong ngata skena tingjin silin chana phd zukchen chana government ji chona scholarship thopsen chona kasa tene mamne ta junu loptu gundang diring rings lang ngata physical education lopjong jat khan yoten pong lechu tenang na yang pomugo ne tangs ka ngata phd jat kan bung nyu a chok 66 da ka zuk shi yeten okle PhD dam physical education subject yang sapik ngun rig du ya mane kasa nga khena nga nguni cho chana goma azuk bomo incha PhD cho khane ya te chana bomo PhD cho khan chikpat physical education subject yang minu pinya taksa ta sapik ma rik sung se dugule physical education am cho khane kasal tene Dr. Sings Paljomle ngerang tene college director of physical education and sports jiksana kong lechu ngerang rang e lobjong bong ata ersalyang se khakpena jate tene ngerang PhD jate nok song pa diring ngerang junu ni degree mena skyoda jate tene inna khakpe lobjong e skola salpo jats tugje che ya chu mamle chile ya chu chile